Arabic phrases number 9. What do you want? Talking to a man. شو بدك? شو بدك? To a woman. شو بدك? شو بدك? To a plural. شو بدكن? شو بدكن? The reply is, I don't want anything. This for masculine and feminine first person. ما بدي شي. ما بدي شي. We don't want anything, plural, first person. ما بدنا شي. ما بدنا شي. For example, talking to a plural. شو بدكن تاكلوا؟ شو بدكن تاكلوا؟ The reply is, we don't want to eat anything. ما بدنا ناكل شي. ما بدنا ناكل شي. شكراً كتير على المتابعة ويلا باي.